Hola damas y caballeros. Soy el Dr. Joe Dispenza y quiero comenzar con una verdad que puede atravesar todo el ruido en el que has estado viviendo. Nunca fuiste credo para perseguir nada, ni el amor, ni la validación, ni el éxito, ni la energía, porque en el momento en que comienzas a perseguir, estás confirmando a tu mente subconsciente que no tienes. Y si no tienes la lograr, y si no puedes lograr, nunca podrás atraer. Esto no es algo personal, es una ley energética, así que esto chame. Con atención, con intimidad, con urgencia, no estás aquí para rogar al mundo que te no. No estás aquí para competir por atención, ni para forzar resultados, ni para correr detrás de personas que no tienen idea de en quién te estás convirtiendo. Estás aquí para volver tan completo, tan magnético, tan anclado en tu verdad, que lo que es destinado para no tenga otra opción más que encontrar. No atres diciendo memoas, sino necesitando menos. No manifestas con fuerza, sino con frecuencia. Y cuando dejas de perseguir, cuando rediriges esa energía hacia dentro, despiertas algo que ha estado dormido dentro de ti por demasiado tiempo poder. No el tipo que domina o controla, sino el tipo que crea, el tipo que llama a tu futuro hacia ti. Da James desert porque esto es difícil para la mayoría de las personas. Porque la mente ha sido entrenada por el dolor, por el trauma, por el condicionamiento, a mirar hacia afuera en busca de respuestas. Te encierran a buscar aprobación, a ganar el amor, a demostrar tu valor a través del rendimiento. Why entonces comenzaste a estudiar, a rogar, a forzar? Comenzaste a retorcer solo para sentirte suficiente. Pero aquí es la verdad. Mientras necesitas algo fuera de ti para completarte, seguir siendo esclavo energético de ello, te controlar, dictar tu emoción, definir tu valor. No puedes ser libre de esa manera. No puedes evolucionar de esa manera. No puedes crear desde ese espacio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Te detienes, dejas de perseguir, dejas de rogar, dejas de encontrar. Y en su lugar te enfocas en ti radicalmente, implacablemente, espiritualmente. Diriges tu energía hacia adentro. Te conviertes en el observador de tus pensamientos. Te sientes con tus patrons. Te vuelves honesto acerca de tus heridas. Y entonces comienzas el trabajo más poderoso que jamás realiense as a tu cuerpo a no estar más adicto a la vieja versión de ti. Esta es la raíz de toda transformación. Porque la mayoría de las personas están emocionalmente adictas a su pasado. Se despiertan sintiendos como ayer. Piensan los mismos pensamientos. Sienten las mismas emociones. Responden a los mismos detonantes. Y se preguntan por qué nada cambia. No puedes crear una nueva vida con la misma energía que construye la antigua. Así que tu trabajo, tu único trabajo, tu estado interno hasta que no depende del mundo externo para estar bien. Da James hacer una pregunta. ¿Y qué pasaría si dejaras de intentar ser elegido y comenzaras a elegir a ti mismo? ¿A qué pasaría si dejaras de obsesionar con quien te deja, quien te ignora? Quien te malinterpreta y comenzaras a convertir en la versión de ti que ya no necesita validación de nadie. Por cuando estás enraizado en tu valor, no persigues el ser, te conviertes en el ser. Cuando eres completo, no ruegas por amor, irradias amor. Cuando estás anclado, no te distraes con lo que no es tuyo. Atraes lo que se alinea. Este es el poder magnético del autoenfoque. No se trata de arrogancia. Se trata de alineación, se trata de deseo. Why no me abandono para ser aceptado? Why no sacrifico mi energía por personas que no me acompañan en mi transformación? Why no me disculpo por mi evolución? Es camino. El camino hacia adentro no es fácil. Recurrir que todo lo falso en ti mira. Esterar tu sistema nervioso, sacudir tu identidad, convertir tus zonas de confort en cenizas. Pero al otro lado de es fuego, est yo no persigue, antiqua no riga. Antiqua es poderoso, firme, magnético, libre. Ahora de James prepararte. A medida que comienzas a cambiar el mundo a tu alrededor resistir. La gente proyecta. Darn que has cambiado. Darn que eres egoísta. Intentan arrastrar de nuevo a quien soli es ser, porque tu crecimiento amenaza su comodidad. Pero debes recordar no estás aquí para ser quien fuiste. Estás aquí para ser quien temies ser y es a versión de ti la que has estado escondiendo, solo espera una cosa tu permiso, así cuido se lo date permiso de enfocarte.
D. elevart. No pork sees major quinati. Sino pork finament recordes quain airs. Da jalos quiti malinterpretin. Da jalos quae apartin. Deja qui la vija historia sedisuilva. Pork locuvine displays. Solo pudin contrart al nivel de tu frequencia. Hueso significa quitu dbs elevart primero. Ahora qui entiendes el poder de infocar en ti, debemos ir más profundo. Porque esto no es solo un cambio de mentalidad, esto es una revolución energética. Si realmente quieres dejar de perseguir, si realmente quieres vivir como element en lugar del buscador, debes aprender si mo funciona tu energía. Debes aprender si mo el campo responde a tu frecuencia. No a tus palabras, no a tus deseos, no a tu esfuerzo. El campo cuántico solo responde quien está siendo. Y eso es lo que estamos para cambiar. Comencemos con esta verdad la energía nunca miente. Puedes decir todas las afirmaciones. Puedes escribir todas tus metas. Puedes repetir soy suficiente hasta que tu voz se quiebra. Pero si tu cuerpo todavía carga la emoción de carencia, si tu subconsciente todavía opera desde la supervivencia, no estás emitiendo creación, estás irradiando desesperación, while campo responde en consecuencia. Así que esta la dura verdad, si estás persiguiendo amor, significa que no deseas amado. Si estás rogando por validación, significa que no te has validado a ti mismo. Si estás forzando a personas, tiempos o resultados, significa que no estás en alineación, estás en miedo, estás en escasez, estás en tu viaje y desde es lugar natural pude llegar. Ahora escucha con atención. No pudes mentir al campo cunántico. No pudes finger alineación oloas o no lo eres. Así que en lugar de finger, en lugar de evitar espiritualmente, en lugar de llamarlo rendicionando, en realidad es miedo vemos hacia adentro, enfrentamos la frecuencia. Nos sentimos con la emoción, porque tu trabajo no es atraer la cosa, tu trabajo es convertir en la versión dirigida latín, deja que hizo eres. Aquí es donde la mayoría se queda atascada. Se enfocan en lo que quieren, pero nunca se convierten en algo nuevo. Se quedan en sus viejos pensamientos. Se quedan en sus viejas historias. Reaccionan con la misma adicción emocional. Y luego se preguntan por qué sus manifestaciones siguen escapando de sus manos. No es el universo negandot. Eres te negandot la actualización. Porque la actualización no es solo externa. Es alineación interna con la energía de la plenitud. La energía de nada fuera de mí completa. Y desde es lugar. No atrás desde la necesidad. Atrás desde el saber. Entonces, esmo comenzamos a cambiar nuestra frecuencia. Ecoste el paso que lo cambia todo debes interrumpir el patrón de tu antiguo yo. Cada día, tu cuerpo se despierta recordando quien solías ser. Recuerda tus hernantes. Recuerda si modus sentías ayer. Esto se llama la forma emocional del pasado. Y a menos que el interrumpes, a menos que installes una nueva forma, inconscientemente recreas la misma línea de tiempo. Así que el primer acto de poder personal es romper el hábito emocional de ser ti. Cada mañana antes del teléfono, antes de que tus pensamientos tomen control, te sientes. Respiras, y sientes el futuro. Inundas tu sistema con la emoción de gratitud, no por lo que esperas tener, sino por lo que eres. Esto no es fantasía. Esto es un ensayo energético. Porque cuando comienzas a sentir amor sin necesitar una persona, cuando comienzas a sentir abundancia sin necesitar dinero, cuando comienzas a sentir libertad antes de que ocurra el cambio, te has convertido en el creador, has tocado el campo. Ahora la realidad debe reflejar. Así que te rido ahora mismo deja de esperar sentir digno, deja de esperar que te escriban de vuelta, deja de revisar tu teléfono, deja de arreglar tu paz a cambio de potencial. La versión más elevada de ti no persigue, no ruega, no se pregunta. Está siendo eso es lo que estás haciendo ahora. No porque si es fácil, sino porque tu futuro depende de ello, hablamos de desapego. Porque no puedes atraer lo que estés desesperado por controlar. Da James repetirlo. No puedes atraer lo que estés desesperado por controlar. Se dices que quieres paz, pero revisas tu teléfono cada 10 minutos esperando que la energía de alguien valid la tua estés en carencia. Estés en supervivencia.
Estes in la misma frecuencia qui repeal loc queers. El desapigo no es indiferencia. Es disser eligio centrum pleno ahora sin importar si liga o no. Pork confio en el campo. Pork confio en mí. Pork esse qualquier cosa qui no este alaneta con mi verdadero, yo nunca fu modesti el principio. Así qui vamos a replantear. Deja de rogar por atención, y de ser a ti mismo. Deja de perseguir resultados, y convey retit en el resultado. Deja de necesitar confirmación externa, y confía en tu transformación interna. Por cuando te enfocante cuando construyes tu energía, cuando regresas a la coherencia, cuando sanas la identidad del campo responde. La gente te sentirá diferente. Las oportunidades se inclinaron hacia ti. Lastly, nes de tempo colapsaron para ti. No porque las forzaste, sino porque finalmente recordaste que en eres. Ahora que has dejado de perseguir y has comenzado a enfocar en ti. Ahora que has visto que la alineación no se trata de decir, sino de ser, vemos en más profundo. Porque la información no es transformación. Dibizenciar la tu cuerpo lo quidamente sab. Aquila es don la mera fala, rit nen comprensión. Sienten el impulso de la verdad, repiten las afirmaciones, pero su cuerpo sig adicto a los patrones emocionales del pasado. No basta con saber que eres completo, tienes que sentirlo, tienes que encarnarlo. Tienes que ensayarlo, una y otra vez, hasta que tu sistema nervioso lo crea más que el trauma, porque tu cuerpo es un registro del pasado. Cada pensamiento que has pensado, cada emoción que has reprimido, cada reacción que has memorizado, se ha convertido en química. No está solo en tu cabeza. Est en tus células, est en tu postura, est en tu latido, est en tu respiración, hacia cuando dices, soy digna. Pero tu cuerpo an se contra cuando estás solo, estás en conflicto. Cuando dices, why no persigo. Pero tu sistema nervioso entra en pánico cuando alguien se aleja. An eres adicto al vigio. Esta no es debilidad. Es programación y la programación puede cambiarse. No eres tu pasado, eres tu práctica. Deja que es verdad se asiente. No eres tu trauma, eres tu patrón. No eres tu miedo, eres tu respuesta. Why si tu patron ha sido perseguir, rogar, buscar, complacer, tienes que practicar un nuevo patron hasta que tu cuerpo se convierta en la evidencia de tu libertad. Entonces, más y mojemos eso. Todo comienza con el enseo emocional. Cada mañana antes de que el mundo te toque, entras en ti. Te sientes contigo mismo, cierras los ojos. Why sientes la versión de ti que no persigue, no imaginas, no esperas. Sientes respira, o sea como camina, o quai emoción habita en su peco, o si mo responde cuando la gente se aleja. Why lego lo ensayas, no una vez, no dos veces, sino hasta que tu cuerpo lo crea más que el vigio mito, este es el trabajo. Este es el reprogramar. Estes literalmente construyendo nuevos circuitos. Estes reemplazando la adicción emocional con alineación emocional. Li estes diciendo a tu cuerpo, es a quidiencia aran qui el amor vin del sacrificio, qui el valor vin de perseguir, qui la validación de ganarse, pero ya no vivimos en esa identidad y tu cuerpo resistir. Intentar arrastrar de nuevo. Pedir el dolor familiar. Anhelar el viejo detenente. Eso no es fracaso. Eso es prueba de que lo está siendo bien. Te estás desenredando de una identidad a la que nunca consentiste. Estes volviendo deliberado en lugar de reactivo. Estes creando deslocut antico, no des la supervivencia. Da jame recordart algo no estes aquí para reaccionar. Estes aquí para recordar. Recordar quien eres antes de la herida. Recordar quien eres antes de que te dijeran que perseguiras amor. Recordar la frecuencia de tu futuro. We vivir ahe ahora. Por cuando reprogramas el cuerpo, cambias la emisión. Y cuando cambias la emisión, cambias la realidad. Así es como las personas, los eventos y las sincronicidades comienzan a reorganizarse a tu alrededor. No porque perseguiste, sino porque finalmente detuviste. Y desde este lugar, nace una nueva identidad que no baja su vibración para sentir segura. Una identidad que no necesita ser elegida para sentirse valiosa. Una identidad enraizada en plenitud, radiancia y verdad. De jame preguntar ahora mismo, you que si sentiría estar tan enraizado en tu propia energía que nada fuera de te pedir sacudar. Que si sentir entrar en una habitación when no necesitar ser aceptado, porque eres el amor, eso no es fantasy, eso es alineación.
Y isa alaniation si construi, nos in sin q entra, si elig nos igana. Es equal la preguna no es co undo volveren, la pregunta es seguere tration undum a mí mismo coando lo hagen. La pregunta no es cuando si manifestar, la pregunta es estoy emocionalmente preparado para sostenerlo cuando lig. Porque si tu cuerpo en cri la villa historia, sabotar es aquilo mismo por lo que orast. Debis converterta hora en loco antes pensabas que solo podría ser después. Debis en si arla tu cuerpo is quien soy. Así es como se siente la seguridad. Así es como se siente el amor. Dentro de mí, y desde esa energía todo cambia. Has dejado de perseguir. Te has vuelto hacia dentro. Has reprogramado tu base emocional. Ahora es el momento de celebrar el cambio. Porque aquí es donde la mayoría de las personas recaen se despiertan se elevan tocan el borde de la libertad, pero no manejan la frecuencia. Vuelven a caer en el viejo buco la vieja historia, la vieja dicción emocional, porque no han construido la estructura para mantenerse alienados. Así que ahora te doy la pieza final, la activación final. La práctica final que asegura que esta transformación no es solo temporal, sino permanente. Diga James desert algo simple, pero que cambia la vida. Tu energía es tu responsabilidad. Cada día debes disputar como tu futuro antes de que tu entorno antes de quitas desencadenantes. Antes de quitas miedos tengan la oportunidad de secuestrar tu identidad. Lo haces a través de lo que yo llamo el ritual de creencia del yo futuro. Esto no es una rutina matutina, no es un truco de productividad. Esto es trabajo cuántico. Así es como comandas tu frecuencia y construyes un sistema nervioso que sostiene tu valor, incluso cuando el mundo no lo valida. Paso uno quietud. Cada mañana, antes del teléfono, antes del ruido, antes que la mente arrastre de vuelta el familiar pasado te sientes. Respiras, lento, intentional, presente. Sientes tu cuerpo. Te recuerdas a ti mismo que nada hace fuera te define ni las notifications, ni el pasado, ni el retraso en los resultados. Porque en el momento en que te conectas con la quietud, comienzas a creer desde el campo, no desde la supervivencia, pasos encarnación. Te preguntas si mos sient mi futuro emocionalmente. No si mos si. Tu is paz, is libertad, tu is abundant, is un amor profundo y inquebrantable ahora. Aquí está la clave debes generar esa emoción sin necesidad de que cambie una sola cosa externamente. Por cuando puedes sentir el futuro antes de calálig, colapsas el tiempo. Alteras la señal, te conviertes en el imán. Paso 3 activación de identidad. Hablas desde la versión de tu cuya lo tiene. Caminas por tu casa no como el yo herido, sino como el yo encarnado. Te mueves de manera diferente. Respondes de manera diferente. Piensas como la versión de ti que no persigue, que no supla, que no se encoge. Por cada acción se convierte en un voto por quien estás convertido en dot. Y si lo haces lo suficiente. Con suficiente intensidad emocional tu biología cambia, tu neuroquímica se transforma, tu campo electromagnético se recalibra, y pronto ya no recordarás quién solías ser. Esto es lo que pares la maestría, no la ausencia de desencadenantes, sino la capacidad de permanecer coherente en su presencia. No necesitar que las personas se comporten de cierta manera para sentir paz, sino convertir en paz tan profundamente que influye en el campo a tu alrededor. No te dejas arrastrar su tormenta, te conviertes en la tormenta, while la tormenta es calma. La tormenta es padma, la tormenta es enfocada. Así que a partir de este día, no persigues el amor, te conviertes en amor, no suplicas validación, recuerdas quien eres. No esperas ser elegido, te eliges a ti mismo, una y otra vez, eliges tu futuro. Eliges tu energía, eliges tu alineación, while mundo responde en consecuencia. Debes entender. No hay se al más grande para el universo que una persona que no está disponible para nada que deshacer su verdad. Y cuando te conviertes en esa persona, cuando tu energía habla más fuerte que tus palabras, el juego cambia, las personas lo sienten, el campo se reorganiza, la vida se dobla alrededor de tu claridad, no porque perseguiste, sino porque te enfocaste. Así que desde que este si el nuevo mantra no persigo, no suplico, no forzo, recuerdo, me convierto a trego. My paz es my poder, my alineación es my imán. Ya no me abandono, soy mi propio hogar. Y ahora este heco has roto la adición al pasado.
has reclamado tu poder emocional, has elegido el camino interior sobre el ruido exterior, has encarnado el futuro antes de clilig, y ahora debiligar. Porque no eres el buscador, eres la seal, es el Dr. Joe Dispenza, si es mensage te conmovia, te invito a suscribir al canal, no solo por motivación, sino por transformación, no solo por ideas, sino por energía. Juntos, continuaremos despertando la versión de ti que estado esperando emerger todo este tiempo. Porque tu próximo capítulo no comienza cuando la vida cambia, comienza en el momento en que lo haces, y acabas de hacerlo.